ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של 3 יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים 3 שמתרגלים נתינה. נתינה שמביאה גם קבלה. טלי ירון אלדר, עורכת הדין, נציבת מס הכנסה לשעבר, שנזכרת בשיא הקריירה שלה בפרויקט שלא תשכח לעולם. שמעון חפץ, תת-אלוף במילואים, יד ימינם של שורה ארוכה של נשיאי ישראל, נזכר במסע אחד משותף, שבו הוא נתן, אבל גם קיבל חזרה. וסיסטר דניס, מהמובילות העולמיות של האוניברסיטה הרוחנית ברמה קומריס, אותו ארגון שב-130 מדינות, אם תגיעו ב3:30 לפנות בוקר, תמצאו תמיד, כל יום, כוס תה חמה. I am Sister Denise. I am with the Brahma Kumaris, which is a world spiritual university. Globally, there are many centers, and it is about meditation, study of the spiritual nature of a person, and about leading a life which is informed and based in virtues, in values, developing inner powers, positive attitudes, and really trying to become true to yourself, to become really natural, your real self, and then to see others as beings who are light, who are your spiritual brothers and sisters. And the aim is to make the world a better place through that. I think it's difficult to think of just one moment because there are a series of peak moments, a series of realizations. I think a spiritual journey is involving a lot of struggles, a lot of victories, a lot of, moments of passing through glass ceilings, getting to other levels. It's got a lot of highs and lows, a lot of many things, as life is. But for me, I'm a person who, I have had very extraordinary spiritual experiences which are very undeniable, which are imprints on the soul. But at the same time, I think the thing that's important for me is the concepts. When you really understand the concepts and you go into the depth of the ideas that then inform how you live your life and how you see things that come to you in life. So I think this combination is really what makes one continue, and you start to identify that, this is who I am, this is what I'm about as a person. I was a migraine sufferer for about nearly 30 years, and very extreme. So it means you and pain, and that's it. So what happens is you go through a whole series of different varieties of therapies and medications and this and that and the other. But I remember a time when I changed my relationship with pain. Because when you take drugs for physical pain,
then you have a very good chance of becoming addicted to painkillers once they get to a certain point. And so I thought, well, I have a choice here. Do I want to become dependent on medication or what? And so it came to me that I have to surrender to the pain. And then I started to combine that with really doing a lot of inner work to really go to the depth of myself. And normally anything bad, anything painful, anything really negative, well, you resist it. You do everything to kill it, destroy it, make it go away. But I changed that and just said, okay, take me. And I found that, yes, it takes you to the extreme of your threshold of pain, your tolerance level, and you have to go further. So you have to really relax, really open up and let it take you. And then what it leaves is a legacy of insight. And also, it reaches a point where you can reach beyond your maximum level, and then it goes away, leaving you much more a master of the situation. So that I felt is symbolic of really changes that take place when you try to develop yourself spiritually. Well, I really don't think of myself as a teacher. I'm just a human being. And I have a lot of things that I think about. And when people ask me to share things, many things come out of my mouth that are actually interesting. And I listen to that just as well as everybody else. You know, when something is just flowing through you, you don't always remember it. Sometimes people say, what did you just say? I say, I don't know, you know, because I think part of what we try to do is be some sort of a conduit. We have a feeling of a connection with a higher being, a higher power, which is a source of wisdom, a source of light, a source of truth. We want to be connected with that because then that informs your own life. And the relationship between people is all about trying to get moments of truth, moments of something real to emerge, because that then makes a very extraordinary connection and meaningfulness between people, because it's really all about relationship. The human being is very valuable, and the spiritual connectedness, the spiritual source that comes and informs a spiritual relationship is very valuable. With that, you get a perspective on things that happen, maybe very negative things, maybe very positive things, but you, in a way, you move beyond how regular people have a framework of perceiving things. You perceive things in a way that is, in a sense, more neutral. You try to have a greater perspective, greater distance from what's seeing. You see the larger picture. You find the meaningfulness behind it. You find the positive component, even in things that from a just sense perception level, see, this looks bad, but then from a meaning level, it's very important, it's very valuable. So the first thing you do is turn your attention within. To just let yourself become quiet, relax your body. In the center of the forehead, there's an invisible star. It's the star of your being, the star of your mind, the star of your inner eye. And just draw your attention to that. And go into your silence. There's a place within that is very still, peaceful.
very pure. Try to feel that. And let the radiance of that spread throughout your body so that your whole self feels calm, clear, and pure. Your thoughts become slower. You feel loving. You're not afraid of anything. You feel generous, kind. You feel your humanity above all else. And you know that deep down you are a peaceful soul. So easy. Thank you. סיפור אחד שאף פעם לא סיפרת. נתת לי אתגר. הדברים שעשיתי. למשל שעשיתי קפיצת בנג'י עם הבן שלי, רציתי לנסות את זה. שייך לאופי, לנסות דברים. עשינו טיול בר מצווה, לבן השני שלי, והגענו לאיזשהו מקום, והוא אמר לי, בוא נקפוץ, ואמרתי לו, יאללה. קפצתי קפיצת בנג'י. גבוה. הייתי עושה את זה גם עוד הפעם. סיפור אחד שמעולם לא סיפרת. זה סיפור דווקא עם יצחק רבין. הייתה נושאת המטוסים האמריקאית, שבו התארחנו בלב ים, ואנחנו מבקרים ומי שהיה בעצם על נושאת המטוסים היה מפקד הצי השישי האמריקאי, שבעצם זה היה אומנם ביקור על הנושאת מטוסים, אבל בעצם גם מפגש עבודה בין רבין לבין מפקד הצי השישי. אנחנו מגיעים לארוחת צהריים, ובארוחת הצהריים רבין מדבר, ועושים החלפה של מתנות. ואני לתומי לקחתי איתי את המתנה, שהוא בעצם צריך להעניק למפקד הצי השישי. אני פותח את המתנה, אני נותן לו, ולתומי אני רואה שבכלל בספר, במתנה, ישנה שם הקדשה למישהו מאחד מהערים בגרמניה, שבו בכלל רבין ביקר לפני כן. ואני אומר לעצמי, מה אני עושה עכשיו? מה אני מסביר לו? זה היה ספר של ציורי רוברטס של ירושלים. אז אני אומר לעצמי, תראה, אחד אני נותן את המתנה, וכאילו שאני, בתוך תוכן אומר, אני לא יודע מה קורה, אבל אני לפחות אדאג לכך שאני אתקן את זה באיזושהי צורה כזאת או אחרת. אז רבין בכל אופן אומר לי, תן, והוא נותן, והוא בצורה ככה, הייתי אומר, די ככה אלגנטית, יוצא ואומר, טוב, יש לנו כאן תקלה קטנה, אבל אני אביא לך את התשורה הזאת, אבל אני אביא אותה כנראה במהדורה יותר מהודרת. וזה יהיה עוד היום. אז אני רק מתנצל כרגע, כי אני חשבתי שתהיה המהדורה, ולא המהדורה הזאת. אז זאת איכשהו יצאנו מהדבר הזה. אני לתומי גם כן, בעצם היה איתי גם איתן נבר, ובעצם איתן אמר לי, לך לחדר של נחמן שי, שהיה אז עוד יועץ תקשורת שלו, אמר, כך בארון, יש לו בטוח איזה משהו, ואני לתומי לקחתי.
ואני לא ידעתי את נפשי בעצם, למען האמת. אני לא אשקר. ותוך כדי זה שאנחנו עלינו לאוויר, כי זו הייתה ההזדמנות היחידה שיכולת ליצור קשר עם הלשכה, ביקשתי שבאמת בזריזות רבה, שאיך שננחת בשדה דוב, אז מה שנעשה זה שננחת, ומיד אני אקח מה שנקרא המהדורה היותר חדשנית, היותר מעודכנת, וישר ניתן את זה בידי הטייס, שיקח את זה למפקד הצי. וככה היה.